I think it's humble. We honor our God by standing as we say our opening prayer. Let's bow our hands and pray. Jehovah, our loving Heavenly Father, once again we are humbled before you this morning with gratitude and thanksgiving. We want to thank you for this day that you have enabled each one of us to get to this place which we had earlier planned. We want to commit ourselves into the able hands as we start this meeting, which is of encouragement. And we ask for your presence to be upon us as we start, even throughout the day as we end it. We commit all the speakers who are going to facilitate this day into the able hands so that you give them wisdom that comes from above to be able to encourage and guide your people. We look forward to building this group into a mightier group. And of course, we know that when your presence is there, nothing fails. We are looking forward for a successful day and even for a successful group. We give you glory and we give you praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Our program for the day, we have a free health clinic which is open to members. It's non-voluntary, private medical examinations, and your report will be given. Some of us have already gone through that. Then, right now we are going to have a presentation by K2U Health Group on the kind of the medical examination they are doing and what they are using. And then after that, as we have been doing, those who have not been examined, once you come from the examination room, which is just here, Vigira, uthie wiko test coke na wacoka mundu ucio nge nake akarumirira niguo tutigage gukorwo ati twi hindi ona emwe tuguthie hau raini tondu twina mucemanio haha na turendo tuke maundu maya mangi mothe maginya kuhetukia constitution ku adopt na timu cici turendo uhoro ucio wethe tukorwo tuyikitie by thaa 7 twaria irio tuthi presentation citu cia thaa 8 then after that 4 riu no tugicirio tuguikara ati na tukimenya tuguikara ati kihwaini tondu na ithi no twende kunetwork kwaraniria riu this moment ndenda gwita Susan, who is director of this company K2U Health, mahuthagira technology ya kuma Malaysia ne kumwira mo about ne ko demonstrate kaundu haha mbere yanyu kena muno ne ndamwenda tuthi ha physical njuge atiriri ndi gathoni wa gaitho K2U Africa neno njikirite haha tugaga ni kambuni imwe iroraga uhoro wa gima wa mwiri. The word K means knowledge to you. K is acronym of knowledge to you. Nore twikaga ri tuheanaga uhoro kana information yo uhoro wa gima wa mwiri, mostly on prevention is better than cure. To ginya weterere ginya hindire gukorwo na kaundu nigetha wambi gutenyera gwika atia guthondekwo. Na ithue twe kambuni ya K2U Africa ni kambuni umete Malaysia, ni kambuni mwaka no wa 10th anniversary to us na ni mwari ko inyuothe mugikorwo Nairobi 24th of June moke to celebrate hamwe turie tukene na twire Ngai ni thengiu. Ni kambuni already teithietie andu ingi muno uhoro wa gima wa mwiri no mwe wanyu utwarikite guku ri uria ukoretwo engati pass itu ni etha tukorwo guku ri twacemanirie nake like 4-5 years ago ena mathina ma mwiri na ni ari na stage 1 cancer na ni athiete India na tukiwalk nake the journey tukeba tukimwerethera atiriri number 1 no ginya aige ari aroru maige ni ahonu tondu kuhona kwambagia kuma haha. Wakeri tukimwira thabari no ginya utwitikirie tuthie hamwe thue na ndagitari wake tutitiga ndagitari na thutha tutire twa marab hard on hamwe tugikiambia thabari na tukimuthondeka na gicoka review ciake India na gikorwo ndari na cancer iyo ya stage 1 koguo tukoretwo tugikatia tukiwalk nake na ni uhoro wa mirire no uhoro wa supplement cito no uhoro wa device hoitagwo itera care. It's a therapeutic device ya gwika massage. Na before thiete kwa indo iria ri twambia tiriri nigetha ugima wa mwiri waku ukorwo wi mwega ri niki na ki wikaga. Number 1 aria tumaga kurufu ka atumia ta 5 ni tugire atiriri nigetha ugima wakwa wa mwiri ukorwo wi mwega no ginya ngakoma ngeigaga aheaga toro andu aria mendaini koguo giko ni uragwo ni toro uka
kwamba kuria murungu no twendaine kindu kia mbere before iciritie stress kana kindu kingi tondu iga hea torondo mekite atia mendaine no tuko nikio kwi muthenya na utuko no nginya tugakoma hau tutikuga ati no ndirekecaga from Monday to Friday ku ni guteco ni ngoma tondu vital organs citu ri cikoragwo cigika cleansing at night na gwika a detox at the same time cigateithia kunorish utuko koguo ngiaga gukoma he kiuga giaku kimwe kiraumia na gukoma minimum 6 hours twathie muno maybe 8 kana maingaingi no at least minimum 6 hours toria ni bakania koma 6 hours maybe da gucokeria but it's okay no ni wega twambe gwika atia kwirora. All right, the other thing tumeha gukoma twimaha gukoma ri tuokira ni wega kunywa mai wega o muthenya tuka make sure ni turanywa 2 to 3 liters of water na nikio kwa mishemanio yothe gutanagirwo irio metha ire kugagirwo okay mai water is life na nikio metagwo H2O tondu ena oxygen thini wamo vital organs ciaku ni ciranidiki oxygen agikonywa less than 2 to 3 liters in a day kana ndonywa mai uga wanywa shai hati hedi ungi replace mai. I'm talking about water. Right? 2 to 3 liters of water. Ni undu wake 70% ya mwiri witu ni mai. Mundu wothe 70% ginya ya brain yaku it's water. Kogwo mai no ginya we keep replenishing the water in our vital organs. Icio ni undu wake. Wa gatatu no ginya tugeka exercise. Exercise is crucial. It's a must. Yes, K2 Africa is here for you to make sure that we walk this journey together, we explore the journey of health together. Nigetha na tugethie ukurare twakura ukuru na ki we na shama na muri ora enjoy tondu hindi ora turo na guka gikundita gitongeka atia ndungihota guka. So back in science nyambie na tondu ni flagship product ito tugaga atiriri chlorophyll, it's a green coloring matter of a plant. At the chlorophyll ni thakame ya mimera. Spinach, managu, terere, ciothe cia green, tungici bread cikuruta ki chlorophyll. O ta uria muthungu mujaruo mucaina angitemwa gutua ki thakame. Blood is to human, chlorophyll is to the plant. So our chlorophyll yumete kuma kwi mumera witagwo alfalfa. Alfalfa in Arabic it means father of all food because of its powerful healing property. Nyondo wake ni tofauti na mimera yengi tondu the rooting system meri yayo rento ko he notes badai ethia na the muno sometimes 90 feet deep 30 meters wide collecting the macro and micronutrients that we cannot get from normal vegetables. Kogo our chlorophyll it's so rich with zinc, magnesium, vitamin E which is very good for our skin, vitamin D which is very good for our strong bones, vitamin K which is very good for your vision and your heart, and also vitamin C which is anti-cancer property and very good for boosting the immunity. So the moment I'm taking a tablespoon of chlorophyll, you are taking a kg of assorted vegetables. The nutrients value. Kendo kege, apart from giving the vitamins and minerals, nature gamono ya balance the body pH. Body pH ne kugatia. Our body pH, that is potential of hydrogen in our system, it's supposed to be 80% alkaline, 20% acidic. At the ororore, wako monini, ukira oxygen levels. Non do our lifestyle, we are more acidic than alkaline. Nigga the system she kushikoroshi more alkaline. To every day Korea 3 kg of assorted vegetables. Toria your neighbor kumaira ginya tha icio rete kilo cigana cia makoga na matunda na keki. Kana tutia no horo cio. Kana no kanyama ka hoa kilo ere mwe. Acho maka hoa kilo. Tutia no horo icio igatugo. Ona ni mwenye rimwe ni itika atia. Ni nemaguo. No gakora atiriri. The moment we don't do this, we are pushing our system to become more acidic. Acidic body, you are prone to a lot of infection, bacteria and diseases, including cancer cells multiply when your body is acidic. Cancer cells, they cannot thrive when your body is alkaline. That's a research here in 1930 by Dr. Otto Warburg. Alisema, when the body is so acidic, you are prone to a lot of infection, bacteria, and diseases. And cancer cells thrive when your body is acidic. So, no way to make sure that our body is more alkaline.
through a lot of assorted vegetables, fruits, na kuhudhira kindu ta alfalfa to alkaline the body. Kindu kege about alfalfa, it's very good for nourishing your red blood cells and also white blood cells. That means boosting your immunity in your system. And the beauty with it, since it's very natural, nejega muno kuma ya kuhudhira kuma kana kanini ginya senior citizen. I want to do a quick demo just to show you how natural is our product comparing to some other drinks we have in the market. Some other drinks no ekoro methemba mingi. Na tutiraga andu matikanywe. Tuga, life is for the living. Enjoy. Garbage in and garbage out. Todo wake, even if turanywa kaja botaga kare, ni dina lipstick. Dina lipstick idetugo. These are a lot of lead and mercury. Goikinya hwaine re, nuthu eko. To the vital organs. On a queer domehaki rosina that she matted or yes. So even if I don't take this, we are highly exposed to a lot of chemicals. So we are doing the demo to show you how natural is our product. Drink A and our alfalfa. These are bleaching agent. So if I put a drop of bleaching agent here, can you see the difference? Ito na tofauti. Ino nikieka. Ya shoka to its original. Neno ya maintain its original color. Pigment. Todo wake. Indo nyingi turahuthira ci into the market, they are not natural. Na tikuwa tutikuhuthira. We'll continue using, but we garbage out. Yetiguo. Toigaterere kwa ndo mehakira lipstick roshi na matine nake. Nayo. Nige modo wa kawaida ukomwira atige weka atia. Modo wa kahuiski yake atia. Kire oheo oheo, but garbage out for good health. Garbage in, very very important. Kioria okay mwetu. Mwana wa mieri 6 ni akuhuthira alfalfa. To ni abete kunywa mai. Koguo no ekiriro kanini tondu na vegetable irio ramuhe bado cina a lot of chemicals. Before COVID yokete ri toigua mitu mingi ri shelf ni agirwo ni guteo. Mwina matu ameteire. Atena aflatoxins. Nitwateire. Twamirire othe. So accumulation of the toxins in our body ni iraturehera ki mirimu. So K2 Africa is here to explore the journey together for this good health. Nigetha tugerie kunyihanyihia mirimu tondu prevention is always better than cure. Na moko mariko o maya maitu. Koguo wega neka cleansing. Nigotheria na guthie kambiriria kuhingura mikiha. Hĩndĩ ĩrĩa mĩkiha yahingũka, kĩga gĩkĩ nĩ kĩendaga thakame nyingĩ mũno. Na nĩkĩo wonaga andũ a diabetes kana andũ a pressure tondũ matirĩ na enough blood flow, koguo ũhoro ũcio ũkoragwo wĩ thĩ mũno. No ĩno nĩ ĩthiaga hĩndĩ ĩrĩa yarĩkia gwĩka cleansing kana gũthambio na ĩkahingũra mĩkiha wega, thakame ĩkambĩrĩria gũflow. Koguo ona mũndũ ũrĩa wĩna diabetes angĩhũthĩra kĩndũ within a month, yes, so mahina. Maadacio ni macoka. Ona mundu wina ki? Wina diabetes. Ni aloto ni maundu maingi gateithagia kuma erectile diffusion kana early ejaculation kana tokoro mundu uyu ona ni akoragwo na a lot of stress. Koguo ino ni thia nginya kuhoreria ona meciria. Wega wayo muno ni haria tuga ha satisfaction kana mathaa maria mathiaga mutumia na muthu. Mutumia no ende mahinda maingi no muthuri ndari na hinya ucio. Iyo niyo itagwo endurance. Koguo hena kindu gitagwo kahoni goat, a certain kathango kendetwo ni thenge muno. Thenge ni gicabaga rũru ona yeika. Kamuti na gathenge mũngĩthi kuona kaingĩ cikoragwo ciika na kĩ ecio ingĩ nĩ nyingĩ. Koguo nĩ hakoragwo na kanyamũ kau getagwo honey goat na nĩ gateithagia arũme mũno. Another thing, nĩ hakoragwo na marenge mbegũ cia marenge, which it is anti-cancer property. Koguo kĩga gĩkĩ kĩa mũthuri gĩgeka atĩa? Gĩkagitĩrwo. Wĩna condition kana ũtarĩ na condition, nyamũ ĩno nĩ ĩteithagia ndukanyitwo nĩ maũndũ mau ma ũndũrũme kana ũngĩwĩ na condition nĩ ĩteithagia kũ reverse.
Ukinya hau nĩ ũndũ wa matha na nĩ ngatho mũno. Andũ a K2 Africa itauga nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa presentation ĩyo ĩtahota kũgara maũndũ maingĩ mũno. Itauga nĩ wega mũno tũmũhũrĩre o rĩngĩ na tũrĩtũganize Wangari Mwangi haha Wangari Wanjirũ Mwangi ũrĩa representative kambuni ĩno Kenya ya kuma na agakorwo na director Susan na managers yake murona gũkũ tumenyeire kuma thĩinĩ na maũndũ mangĩ maingĩ na nĩ ũmwe witũ F50+1 na nĩwe wa suggest arehe kĩrĩa gĩkĩ free clinic ĩno as giving back to the society tondũ tũrĩ age 50+1 tuga nĩ wega mũno. Next tũkwenda gwĩta no rĩu tũgwĩka atĩrĩrĩ clinic is there nyũmba ĩno thingira ndigũcia kwĩna andũ mekũu already take as short time as possible 2-3 minutes please no mũthiĩ hau andũ erĩ mũgĩthimagwo mũgĩcokaga tũtananjĩrĩria wakiri tondũ ndeuma-rĩ nĩ tũgwĩta MCA mũheshimiwa wa Girigiri atue kiugo kĩmwe harafu aikare thĩ nĩguo wakiri akorwo wacoka atuhe take through the constitution. Nimefurahi sana uguo nĩ ndĩmwendete na nĩ muona nĩ twanjia gũteithĩka one of us nĩ atũrehera ujumbe mwega mũno na nĩ njũĩ wona twawĩkĩrĩra nĩ tũgũkorwo na ihinda rĩega tũtikiraga na maũndũ maingĩ ta rĩu twamenya ũguo githĩ ona andũ gwĩthukagio kaigua hau anga nini hau anga nĩ njiguaga tiguo tani hau ha calcium hau mũno hau rĩ hau ndĩho mũno na kanyamu kau kangĩ kerwo ka baba wa mũirĩtu ũcio ngũtwarĩra dadi itũ no ndĩgĩtwarĩire dadi no angĩgĩtwara mũndũ ũngĩ no ndwarĩre my father wika nĩ atigirwo nĩ mathĩ na tondũ igua ngĩcemacemo nĩ kamwĩndũ reke ndokorwo nĩ hau na ndiũĩ no anga ĩrĩ harmful yeah it is not harmful na ngĩnyona ndahana ũguo rĩ mimi sijui ni kujaribu tu tiguo so nĩ ndakena nĩ pore nĩ gũcererwo we tukabaimia nako na ũgima wa mwĩrĩ nĩ ekwĩmenyerera twenda kũmuonanga tiguo nĩ ekwĩmenyerera twenda kũmuonanga matukũ maingĩ so I'm happy to be here. I'm sorry I'm late nyambirie gũthiĩ gwake kũmuona nĩkuo ndoima thaa ici tondũ ngumĩte o Girigiri ndauga nyambe thi ndĩmuone njoke twaranĩrie na inyuĩ kiugo kĩmwe nĩ gĩkũndeithia tondũ ndakorera ndeto njega. So I'm happy and I'm happy to be with you. I'm happy to hear what we have and to forge forward pamoja. Mungu awabariki sana. No kwa mũndũ tũtarĩ nake Naivasha njĩtagwo Rose Njoroge na the MCA wa Girigiri nĩngenagĩra Ngai tondũ nĩ mathurire thutha wa gũtuĩka nominated ndarĩ nominated na Jubilee but then wave ya gwitũ ya UDA tũtingĩetiririe Jubilee so we had to join the UDA. So I got elected by the UDA party na nĩ ndĩragĩtungatĩra andũ a Girigiri na nĩ ndĩrerĩgĩrĩra nĩ tũgũthiĩ haraihu kĩoneki kĩrĩa ndarĩ nakĩo kĩa andũ a Girigiri tunaenda mbali more so empowering them, enlightening them to know their rights, to give them awareness, to know what is there in the government for them tondũ kĩo nĩkĩo andũ aingĩ matoĩ tiguo to thirikari githĩ ndugaga ĩna indo nyingĩ mũno cia kũhewa na inchi no atongoria mũndũ wa kũmakinyĩria ndeto icio nĩwe wagaga. They have no time for people, isn't it? Mũndũ muradi nĩ ararĩa mũcara rĩ ndĩrenda kũmenya kĩrĩa athurĩirwo kĩ niĩ ndĩrathurirwo kũ create awareness to the civil society, to the people, to know what is there for them in the government and to make sure imewafikia mashinani kinya mũndũ ũrĩa very illiterate, mũndũ ũrĩa mũkũrũ biũ, mũndũ ũrĩa the orphans, the needy people. In fact I'm so passionate with the needy community, that is the elderly, the orphans, the people living with the disability, the challenges. That is my area of interest and I believe by the end of my term I will have achieved my objective and brought some sanity in that area
so that we empower these people. God bless you so much. Thank you. Isaiah 4 verse 1. Na Isaiah 4 verse 1 yugaga hindi nä gakinya atumia mũgwanja megwatĩrĩirie mũthuri ũmwe mamwĩre tũtirenda irio ciaku ona nguo tũtirenda ũtũgũragĩre tũrenda o gwĩtanio nawe twehererwo nĩ gĩconoko. Hiyo nĩ Bibilia. Rĩu kũu Naivasha nĩkuo tworirie atĩrĩrĩ, angĩkorwo ũguo nĩguo Bibilia yugĩte rĩ, loneliness kweli no ta kuga mũndũ mahikanie marĩ erĩ nĩgetha loneliness gĩthire. Tũkĩrana ĩhĩ ona nĩ tũiguĩte angĩ mahikanĩtie na nyũmba icio itiraragwo bedroom ĩmwe. Koguo o mũndũ nĩ rũnĩrĩki biake na angĩ o mũndũ arachati na mũrata wake no twaima harĩa ngĩti-inĩ twĩ mũthuri na mũtumia tondũ nĩ twohithanĩirio nĩ wendo. Rĩu hau nĩho tweranire atĩrĩrĩ, reke tũcenjie meciria maitũ tũbomu gĩkundi kĩna maũndũ kĩreka ma address issues cia loneliness. Na kũu Naivasha no kuo mwathurĩire interim committee ĩno twĩnayo rĩu, kamĩtĩ ya niĩ, Ntandegwa, Patricia, Mr. Mandela, our legal advisor, Advocate George Kimani, na our patron Alice Muthoni. Nĩ tũkoretwo tũgĩthiĩ mĩcemanio mĩingĩ mainly Nairobi na niĩ ndĩ wa Thika. Koguo no imagine nyumĩte Thika ngathiĩ mũcemanio Nairobi ũrĩthirwo thaa 2 cia ũtukũ. Ona ngĩendaga no ngwenda kũinũka na Uber tondũ niĩ nditwaraga ngari ũtukũ. So nĩ investment twa invest in terms of our time and our resources nĩgetha dream ya this group come true. Tondũ Naivasha nĩ twa discussire na tũkĩheana roughly objectives iria tũngĩkorwo twĩ nacio, na nĩ twaikarire thĩ tũgĩcira na tũgĩ come up with a very good constitution. Ĩyo rĩu tũrenda kũmũthomera ũmũthĩ tũkĩrĩgagĩrĩra nĩ mũgwĩtĩkania nayo, nĩgetha mwarĩkia gwĩtĩkania na constitution ĩyo rĩ, kĩama gĩkĩ tũkũregister like a community based organization. Na benefits cia gũkorwo tũrĩ registered nĩ nyingĩ mũno, na nĩkĩo tũroigire arĩa maraigua ta matangĩhota gũka nĩ ũndũ wa one reason or other, they register their apology by name, tondũ in every meeting tugaga ũrĩa absent with apology is absent, na nĩ akaiguana na ũrĩa kwahĩtũkio. Ngwĩciria as we wait for wakiri reke thiĩ through just the objectives, tondũ constitution nĩ lengthy na kĩthũngũ kĩingĩ, na ngwĩciria wakiri oka agĩthoma kana mwayo maratathi mũkũhota kuthoma in brief. I'm trying to get it from in the WhatsApp group na mwĩnayo nĩtaguo ndaigua. To me, kuma rĩrĩa twatiganire Naivasha, I'm no longer the same person. Why? Nĩ ngoragwo na andũ ingĩhũrĩra thimũ tũkaria, na nĩ ngoragwo na gwĩciria kũingĩ ku-occupy meciria makwa na future ya gĩkundi gĩkĩ tũreta 50+1, na nĩ mũkĩũĩ niĩ ndĩ researcher. Researcher nĩ andũ arĩa macokoranagia maũndũ mamenye gwetherera maũndũ kũrĩa ũrĩetherera nĩgetha ũgĩe na knowledge. Koguo nĩ ngoretwo ngĩetherera, rĩmwe no ngore ngĩoya thimũ Google, why am I lonely after 50? Na ngakora maũndũ maingĩ hau merĩtwo marĩa mangĩ lead to loneliness. Actually the number one I got, na ngĩigua ndĩ very challenged, nĩ atĩ number one is unrealistic expectations. Ngĩciria ũyũ wandĩkĩte atĩ kweno nĩ ekũnjĩra atĩ nĩ kũ-expect mbeca kana kũ-expect mũndũ wĩna indo. Ngĩkora nĩ rĩrĩ, you did something
which led to your loneliness, now you want to do it again, but you want to do it the same way. Nĩ waikĩrĩte mũndũ wonete haha hatiroka wega, na rĩu no ũrenda gwĩka guo in 50+1 ũgekororo harĩa. Ĩyo nĩyo unexpected unrealistic expectation, na andĩki angĩ nĩ mathiaga makoiga atĩrĩrĩ atĩ if you do something the same way expecting different results, then you are a mad person. You do something the same way expecting different results, then you are a mad person. Nenda gũthomera read the constitution, and because very soon we shall read the constitution. Koguo ndamenya ũguo rĩ, ningeragia mũno understand, nataka kujielewa, na by the way nimejielewa. Kitu ya kwanza, mimi najipenda sana, it's all about me. Kitu ya pili, I'm sugar content. What do I mean by sugar content? You meet me the first time, you want to connect with me, I'm sweet, loving, super. Uende kombo kidogo, umemaliza sukari, ufikie quinine, mambo inaishia hapo. So I really need to work on myself to give birth to a new me who will fit without loneliness. Anyway, the constitution, karibu karejo. The constitution yenye we came up with, I want to read the objectives as we wait for the hard copies. The club shall be a non-political, no, first of all the name. The name of the group shall be 50+1 club. Here enough referred to as club. The legal language. You know, we have a legal person, we have two of them actually. Then the club shall be non-political and non-profit making with objectives as. So that video is political, is not made for this group. It is because we already know we want to form a club that will be non-political. Because if we include politics, then we shall divide ourselves because we have different political alienation. So the objectives, the club shall be non-political and non-profit making with objectives as A, to bring together older people that are lonely due to, there are many reasons that can make you become lonely. Change of residence. No uthame gwaku kuria muroyaine na andu uthie kundu kungi utoyo ni mundu koguo ikore wi lonely to ni utigite aria muyaine nao. Number 2 cause of loneliness ni loss of spouse due to death, divorce or separation. That one can lead to your loneliness. Number 3, movement of grown-up children to start their own families. Tutimareraga nigetha tuikare nao. Na twamarera mathie kugia micii yao ri nikio gikeno gitu. Then the next thing that can lead to loneliness is retirement from employment among other factors. Ndiroria gwakinya December ndirokaga ku na ndirarokaga karo o muthenya. Riu ndirokaga ku ndiaragia nao na ndiraragia na andu aria turaruta nao wira. So that makes me lonely. Then B, objective B, is to network the older people and harness their experience, expertise and skills for gainful engagement. As your maritayari, they have the expertise. We can make use of them and engage them gainfully. Then number 3 objective, to promote the well-being and welfare of older people through number 1, group social entertainment activities. Nio haroka uria moragia kai tutangithie na Ivasha tunjibambe kai tutangiuka guku tuine tuigue wega. It is taken care of. Improved access to medical care. We are already there. We have received medical advice. Promotion of
formation of common interest groups for selected activities, capacity building on healthy living in old age. Sio imeingia leo. Then D, to promote cooperation with national and international institutions, societies, non-governmental and other organizations with vested interest in the well-being of older people. Our Mrs. Mwangi? Wairimo Mwangi. Wanjiro Mwangi is you are the proprietor of this, or you are the representative in Kenya. She is training us on how to take care of ourselves. So we are glad to have her in our interest, and we welcome you. Then to build, no, the other one is to promote formation of branches for furtherance of the club at local level, to build homes and recreation facilities for other people, to sensitize the public, very important, to sensitize the public on meaning of loneliness, its cause, impact on the society, and how to deal with this. This one will be achieved through data collection, through face-to-face interviews like Gutu Murata TV, and digital surveys. We want to find facts and share with other people. Visits to homes for the elderly, desktop surveys and literature reviews. Then collation on publishing of data, dissemination and sensitization through seminars, print and electronic media, TV coverage. We shall look for how to tell others what we are doing and why we are doing it. Then we need to solicit for funds for promoting the club's activities. So these are our objectives. Think about them, because later on we shall come to a discussion to endorse. But now I hand over to Akiri. I was just holding brief, but now you don't have to repeat the objectives because I've dealt with them very clearly. Naitwa George Keman. The objectives of the group have been set. The name of the group has been decided, and we decided that we are going to form this group as a CBO. Unajua kuna ile self-help group na CBO. CBO is a community-based organization na watu wengi wamehusika kwa hizo mostly women. Nimesikia nani akisema wanaume hawafanyi hii mambo sana. Yeah, so like mostly women, they do their CBOs, chama, hizo vitu. So we decided that we form it as a CBO so that we have a legal entity. Kitu ambaye we can say we have a certificate, we have got our constitution, kama vile our chair lady has said, and we can be able now to engage to pursue our main agenda and objectives as an entity. So we reserved the name, and the name was accepted. That is the 50 Plus Club, and we are in the process of that registration. The issue of membership, we decided who are going to be members, ordinary members, honorary members, and we say that there is a form of a payment, and for you to be a member, you must be over 50 years, and you are feeling lonely and prone to loneliness. I think I think that is one thing. So that is part of the objective, and also we say that you must also be supporting those objectives. The payment of registration is 1,000 for members, and then thereafter, but after you pay ordinary member fee, annual fee for 2,000 shillings, there is honorary members, people who feel like maybe they don't want to participate, but they support the group. And those are, Jessica, how do you want to honorary members? People who are associating, but maybe they are not really active. Yeah, 2,000. Then there is corporate member. Maybe you have your company. You want maybe people who are in that
company who are 50 plus, you would like them to join, you can take a corporate membership of 10,000. And we say that this money will be reviewed from time to time. Of course, I know it is not downwards. It must be. You can write to the secretary and to the group. So it's not a must that you have to be a member forever if you don't desire. But I think each one of us, since we are 50 plus, last time when I was in Naivasha, I was not 50 plus, but now I am 50. I struggled to be 50. So now I'm 50 years. So I think that is the thing. The other key thing is about the office bearers. Who are the office bearers? You know our chair lady who is not with us, who is on travel. She is the carrier of this vision, So we say that we are going to have a patron. Automatically, she is the patron. And then we say that we are going to have chairman, vice chairman, secretary, assistant secretary, treasurer, and also there's a clause for internal auditor. But there have been several meetings. This is just but a draft. So we are going to panobite, tutaifanya ukarabati hivi ili ikuwe sawa sawa. But basically that's what we said. So as a draft, those are the office bearers who are going to be elected by the members. But I know there is a caretaker committee kwa sababu kila kitu lazima kuwe na waanzilishi ambayo wanashikilia ili ikisimama watu wengine wataweza kuifanyia kazi. Nafikiria hiyo Madam Jessica ataweza kuelezea who are the caretaker committees and what was decided, so that tuisimamishe, tukifanyia kazi kidogo wale watapata hiyo nafasi, tutaweza baadaye kuwa na structures mzuri. So nasoma tu because of the interest of time. Najua hatutaki kwenda kwa detail ile tunasoma sana. The duties of office bearers are there. The work of chairman, we know all of it, is to chair the meeting. His vice chairman, vice is to take care when the chairperson is not there. The secretary is to do the recording of the various meetings, kuandika hiyo maneno na kutuwekea sawa sawa. And also the treasurer, huyo ndio tuko na haja sana, anatuwekea pesa, anatupeleka pahali mzuri. Hata sisi tunafurahi. So, and also to find our logistic costs, to support our logistic costs and to assist us in that area. There was also an office of the legal advisor. That one I'm voluntarily doing it. I will continue doing it. There's organizing secretary also. It was discussed to assist us in our planning, ila maneno tunafanya and all that. There's the executive committee. Office of the executive committee, we shall consist of bearers of association and 4 other members elected at the annual general meeting. I think once you get this one, taisoma tu vizuri. I'm just going through duties of the executive committees. They are there. You will see them. What is the executive committee expected to do, and also the annual general meetings, which we said to be held not later than 30th November of each year. I think in that meeting is where we can discuss many things, how we have gone about. There's the aspect of the trustees of the group, what they're supposed to do. And of course, people start small organization, then they grow. Actually, there's some time of a growing. So I think this constitution will be able to guide us what the trustees are supposed to do and all that. So basically what I want to say, because of the interest of time, we have set the constitution of this group. We are going to refine it so that now from next week we start the registration proper. What we did not have was all the names of the people. Hatukuwa na hizo majina za kila mtu, hatukuwa na namba ya simu, hatukuwa na signature, hatukuwa na ID card number na hizo vitu. Sasa vile tuko hapa sote, nafikiria vile tutafanya, tutajiandika. Nimeona hiyo list inasuguka. Imesuguka. So that we are going to attach it, and then after that we are going to get our certificate. Now once we get our certificate, I think we are going to be good as going.
And from there, I think a bank account can be opened. Those good things which are done with certificates are going to be done by the officials, and they take care of that. And I think the other thing which I need to say is that the objectives are good, because we are going to have many committees, and the constitution contains that. And I think Mandela, Mama Dego, Mr. Dego, the Commission on Charity, somebody should talk about those committees. Yeah. So there are those committees. I think what we need to do, if you see a committee which was circulated, I remember they were circulated in our minutes, they may not be here, but since they were circulated, I think if you see one where you are interested, or even two where you are interested. The other day I was reading about challenges which are facing older people, and I heard somewhere in Kenya, huko Kenya, nikasikia kuna watu wanakaa pamoja, because they are old people, they have got their farms tofauti, but when they get sick, their children have left. After educate your children, those old days people expected that you educate your children, they come and take care of you, because they'll get married and maybe they are staying near you. And these days that is not the case, because of the way we are living in the cities, and after that we go to the villages. So these people have got their farms, but when you get sick, there is nobody to take care of you. When you're in problem, nobody reminds you to take your medicine and all these type of things. So they decided to go to a Catholic priest, and they set up a home, and become a gated community ya kijijini, where they stay together so that they are able to assist each other. I think what they did not have the advantage of having is a 50+1 group, whereby people they can meet and they can talk about their problems. So I think it's a good idea. We are going to make it to into a reality through registration and all that. With those few comments, I sit down. Asanteni sana. If you agree that that constitution, if we go by it can drive us to our dream. Veronica, is it? We are asking if you are in agreement that this constitution can take us to our dream. We are asking for hands up, and mine is also up. So the next step now, Degwa is going to circulate a form. Wakili has said for us to register the CBO, we shall need the minutes which will be generated from this meeting. We shall need the list of people who agreed with us, their ID copies and their passport photo. So the form that is coming round from Degwa is for your name and signature. Then later on, you'll be told who to send an electronic copy of the ID and your passport photo to. Okay, that is agreed. And yeah, make sure the passport photo has your name, otherwise it may be difficult to match it with the ID. So Degwa will circulate the forms. In every table, there are forms for the subcommittees. We are proposing that after the formation of the subcommittees, the chairperson in every subcommittee will become a member of the executive committee, so that that person can be reporting the progress of the committee to the larger committee. So the forms are going round. Please list yourself to the subcommittees where you feel you have the capability to contribute and to impact in that area, because the subcommittees are actually according to the objectives. That's clear. Yeah. I'll circulate the form because we need these signatures, and you know it will be very difficult for us, as you read the constitution, to then go individually to each person to look for the signatures. But the photos we know we can get, the ID we can get from there, because we have your numbers in the registration. I'll write to you so that you forward to me, and then we can compile. We can create them such that they will be forwarded to Wakili, for Wakili now to do the legal aspect of it.
So we will start with you. So I have to hold this. Yeah, you got that one. Good afternoon. Hamarĩtwa njĩtagwo Irene Njoki Njuguna. No na niĩ ndĩ 50+1. No nĩ 1 nyingĩ. Ti ĩyo ĩmwe. Na ndũmĩtwo haha nĩ mũtumia wĩtagwo Catherine Muthoni Boit na nĩ ndagĩtarĩ wa magego. No nake nĩ 50+1 with a bit more, maybe more than me, so it is more. Na nĩ anjĩrire njũke ndĩmũgeithie na ndĩmũhe kandi cia gwake wĩra-inĩ nĩguo mwagĩa thĩna wa magego mũthiĩ mũmuone. Akoragwo taũni thutha wa National Bank. Na njĩra also ndĩmũrehere toothpaste nĩguo mwarĩkia gũcihũthĩra kũbrush magego mũgoka amũrore magego manyu. Thank you mũno. Hamarĩtwa njĩtagwo Samuel Kaja na niĩ ndikĩrĩ 50+1. Gwĩciria mwanyu, I can call you my mom, my dad here. Ya tondũ kũrĩa ngĩciarĩtwo I'm a second born, so now you can imagine those years. And I'm a counseling psychologist. I also do life coaching and I also do training. Na when I was rĩa ndĩretirwo njũke twaranĩrie na inyuĩ, of course nitwaririe na Bwana Thomas na rakĩndarĩria basically andũ arĩa mũrĩ, na ngwĩciria nĩ ĩrahotire kũhe an idea tũbatiĩ kwaria ũhoro wake. Na data counselor ona ithuĩ kũrĩ kĩndũ tũthomaga gĩtagwo special cases. Na special cases ici rĩ nĩcio wonaga andũ a mĩaka kuma 65 rĩ gũthiĩ na igũrũ rĩ kawaida kũrĩ ũrĩa matiritagwo, ndũngĩmũtreat ta mwana. Na nĩkĩo wonaga nginya mĩthomere ya maũndũ rĩ mũndũ wa mĩaka no ti gũthiĩ nginya 10 ũcio nĩ mũndũ tofauti. Mũndũ wa mĩaka 10 gũthiĩ nginya 18 ũcio nĩ tofauti, etagwo adolescent. Mũndũ wa mĩaka 20 nginya 40 ũcio mũndũ etagwo young adult. Etiguo nake kuma 40 nginya 50 nginya 55 ũguo ũcio nĩ adult, hatarĩ word young adult. No kuma rĩu 55 gũthiĩ na igũrũ ũcio nĩ mũndũ retired but not tired. Na nĩkĩo mũthĩ uga atĩrĩrĩ mwĩna hinya na mwĩna ũmenyo na kũrĩ mawĩra mũraruta. No kĩũria kĩrĩa kĩnene haha nĩ rĩrĩ, nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere kĩongo-inĩ gĩaku tondũ mathĩna maingĩ manyu it is either physical or mental. Na the problem kũrĩ andũ anini tani mena mathĩna physical. Koguo mathĩna physical rĩ to ma andũ ta inyuĩ mũrĩ na 50+1. Ona mwana no akorwo arĩ mũnini na ena mathĩna physical. No mathĩna mental tondũ kaingĩ ũkĩrora maica maku thaa ici ũramarora in which context. Let me use the example of mũthĩ ũcio watucokeria kiũria kĩu. Akĩrora maica make rĩ aratara how many more years to come. No ũndũ ũcio tiga nĩ ũndũ andũ mataragia rĩ nĩ ũkosaga andũ psychological problem. Ũkoria atĩrĩrĩ ngũgũra mũgũnda ndigairie mĩaka igana, gwaka ndigairie mĩaka igana, ngũgũra ngari ndigairie mĩaka igana ya gũthiĩ bara, maũndũ ta macio ũguo. Koguo decision ciaku igatuĩka affected, ũgatuĩka mũndũ incapacitated, ũkaga ũmenyo kana ũkaga hinya wa ku make the right choices. Na mũrĩa ciari rĩ he has also said it, ciana cianyu kũringana ũrĩa either ciarerirwo kana ciacagũrire gũtuĩka igakorwo irĩ gĩtũmi gĩa gũkũrehera ruo, na ciana iria ingĩ igatuĩka gĩtũmi gĩa gũkũrehera gĩkeno, na iria ingĩ ũmũthĩ igacenjia igakorwo nĩ gĩkeno mũthenya ũngĩ mũtiraranĩria nake. Rĩngĩ haha kũrĩ mũndũ ataragia na kĩmwana gĩake kana mũndũ ataragia na mũirĩtu wake. Haha kũrĩ mũtumia rĩngĩ ũreraga mwana wa mũirĩtu wake, no mũirĩtu wake ti atĩ nĩ mwana atangĩikara nake, mami oya kairĩtu niĩ ngathũkũme. You see maũndũ macio marĩ kuo. No rĩu we ũgekora thaa ici nĩ warĩkirie kũrera no nĩwe ũthiaga mĩcemanio ya cukuru, na thikũ ici ũrathiĩ mĩcemanio ya cukuru ũgakora aciari a rika rĩanyu nĩ waingĩ gũkĩra aciari arĩa maciarĩte ciana icio. Na maũndũ macio ũkona nginya twathiĩ cukuru kwanza kangĩkorwo nĩ kamwana gakahĩ nĩ kana gakahĩ rĩ mamu toyo kana toria kana toyo rĩ ndũngĩhota gũteng'erania na mwana ũcio mĩaka 15 mĩaka 16 arona we ũĩkĩ. You know this is old school. Na ti old school ya kũigĩrĩrwo nĩ old school ya ma. You see tondu okire nyina wa nyina rĩ we uri old school ya biũ. You see utani nĩ njĩtagwo old school no yakwa nĩ kũigĩrĩrwo to ndigĩkĩrwo ndi that old.
koguo ugakora rimwe ni urakona maundu kadha wa kadha maraku affect na stress ikaingira tondu depression ndio ukagwa ati umuthi gokira uri depressed. Depression ni tikuhingwo depression ni karugendo ugakinya kuga I'm depressed gako kari karugendo na nitukurora karugendo kau kanjagia ha na gathiragira ha no kiuria kiraingenda umuthi tukirikia na nikio ngwaria nakio na mundu andirika ni ingiriganirwo ri ni gikeno tondu maisha matu turatukene guti undu ungi guti mundu utamenya ni agakua itiguo no maisha maku mwaciarwo nginya ugakua ri uramatumira atia umuthi ni mweri imwe wa April na ne fools day koguo go putwa kuruta kolimu kanini. You see, we are all students na ni ngiuma nyume na ni de mugoge umuthi ni fools day no muthi mweri imwe wa kana wa 2023 none of us will ever see that day again. Na yathira ria guthirira thaa thita cio tuko muthenya ucio ni wathira na ndukawona ringi rucio gukie uthire ndukawona ringi koguo muthenya o wothe watula ukeneire muthenya ucio ni kula wola na gikeno kia rucio gitingeikarwo muthi na gikeno kio muthi gitingekinya rucio gikeno gwatuka nkuganda kigandaga tuli hamwe koguo no nginya tuli uria atiriri gikeno giki niki tondu amwe itu ona tuli haha ri you know as a counselor ona ingirwo ndimureti stress wise ri nyajio ha ndimuhe marks out of 10 ri I can give you tondu no ri ohana ri ni gukwirika maisha maku mahana atia ukona we no arikirie kurera guti mwana urakugia gutire bithi urariha ringi ona kanyumba Ngai ni aguteithĩtie winako ona irio no ciaku kamwe na muthe kamwe na mutumia no stress igukinyite haha ciaki na uti mundu ajitawo ni stress tuoka kwali olo stress ni ukuona uti mundu ta stress ona mwana waciarwo muthi ena stress ona mundu uri gitanda ni gukinya miaka igana ndangihota gukira ona akiari ona stress mundu ina besha ena stress mundu utari ena stress mundu muthomu ena stress mundu utari waingira cukuru ena stress andu mairagiria kuthigi murimo andu amurimo mari stress nyingi ringi ona ukira andu aya turi Africa. Reason being what? Stress tiguko uri muthomu kana uri wakabira eriku it is a sometimes circumstances nacio igakuhota kuno nginya teoria tirondu ukira umuthi umuthi dauma haha ri rucio gwakia ri ngakorwo ndiki o muthenya ndiukagira hana atia kuri mundu ukagira akauga wa ni gwakia ungi akauga wow a new day muthenya ungi mweru ungi akauga ouch ni gwakia acio ni andu atatu tofauti umwalo okira na gikeno a new day added to my life ungi agokira akamaka ni gukeire no ngi akeyuria gwakia niki. You see, tondu na nduyo guthie ku ugwika atia ona gukira gitanda it is a big challenge. You see, koguo we ugiukira o muthenya ri urokira wina energy riku ugiukira o muthenya ri urokira wina kioneki kiriku tondu you may be 50+1 but in terms of your dreams shitikinyete guthira. You see, your dreams are still alive, your dreams are still strong. What is this that motivates you? Niki gigwikiraga mayo, niki gigwikiraga wendo ucio wa gwika, niki kiu gikuheaga hinya. What is that gives you motivation? Because without motivation actually you have no reason to be alive. The motivation in the spiritual language ni kindu twitaga hope. Utaina mwihoko ndubati uko gitula tutula ni mwihoko umuthi mukira ha ni mwihoko ni ndiramwariria ni mwihoko ati rucio ni mugakorwo kuo mutumire kiria ndira no ingirwo ni mundu ajira andu othe rucio utie mundu gakorwo ho ni ndingiuka kwaria na inyue na ingioka kwaria na inyue ingioka kwaria topic iriku ingioka kwaria horo wa kwirira itiguo turi guthie murathie turi hamwe turi guthie murathie no muthi turaria horo wa ki 50+1 beyond ono cio ri 70 ri tu ena miaka 10 tu ena mwihoko akumitula atia ena 15 akumitula atia ni mwihoko ratumanie njuke twaria ni tondu twina mwihoko ugiko muthi ni ukubangite guthie kwita ri uraria rangi yaki. You see, turiaga ni tondu you see ndungire uthio keite
You see, tondu wina mwihoko. No ndai na mwihoko ni ukuona it's a big challenge. Na ikiona andu amwe mari gukula ni marega gutwarwo thibitari etiguo na makarega irio. Niki nie ri Ngai ni ajoe. Na gwana thi uguo andu aingi magakuo uguo. Ni tondu mwihoko nduri ho. Ko kiuria kinene ndiroria ni riri niki gitumaga ugie na mwihoko. Niki kiu uralorereria. Riria wathukuma uri kairetu kanini ri. Wathukuma gothomithia ciana. Imwe ni ciaregire cukuru na imwe ikirikia ikiarigwo kana ikiakwandikwo. Etiguo umuthi ri urutaga wira niki na ciana ni ciarikirie cukuru. Na amwanyu tha ici ri ona ungitiga kuruta wira uti ndi ugakoma utarite. Etiguo ko urutaga wira niki tondu utena gitumi kiu you'll get bored. Ni ukunoga hakiri ni igukoma na ni ukwirira na ni ukwaga tamaa ya kufanya mambo. Ko niki kiu kirakuhe mayo, niki kiu kirakuhe hinya. Look like even in our country. Niki gituma mundu ucio ati ni akinya handu no arenda guthia uhangi. Mundu ni atuika governor ni arikia tamu ciake igiri. No mundu ucio ri arenda gucoka senator. Gitumi niki? Tika no we uria kiuria kiu. Gitumi niki? Mundu ukona ena billion bengi. No mundu ucio ni we ukiraga tha 10. Gitumi kiu niki? Kiu niki uturaria horo wakio. Niki kiu gikuingataga. Na niki ibuku ria Ecclesiastes riugaga atiriri Ngai ni ekirite tameo thiini witu na nikio gutire mundu ubatie gukinya handu ari muoyo akaiganira ati nie riu ri reke na nikio gitoka kiria kiugire ni ndagetha reke njikare thindie kierirwo atia kirimo giki. You see, yetirwo kirimo ni tondu bora uri muturire-ini uyu ndukuite ri na Ngai ni akuhete inya ri ni ubatio muthenya ugacaria gitumi gia gwika maundu. What is your purpose? Na purpose ndikulaga we niwe urakula no purpose ndikulaga cioneki itikulaga mundu niwe ukulaga. You see, ugiro mundu wanjirie nyamu ino itagwo atia ino ya itagwo atia KFC ajirie na miaka igana. KFC ni muthungu ajirie na miaka igana 65. Imagine how many of us are 65. Maybe not all of us. Kugu tutinage tumi ya kulimiti maundu maitu. No igenda kwaria orwa a human being are complete. Ni maundu mariku akoragwo namo. Mari igenda niyana tuhote gusummarize maundu ma motheri. Ni maundu mariku macio. Totuma twaria orwa improving our relationship. Na ni relationship na andu ari angi. No relationship itikoragwo irongio ati atiri undu ungi. No. Ni depend na maundu mangi maingi. Na maundu macio ni maundu matwitaga human concept. O mundu ginya mwana munini ni ari maundu macio. Tondu haria ejire inywe mukinyete ri ni ejire itagwo ya riri regret kana enjoyment. Regret kana enjoyment. Regret ni atiriri ukone dekire kana reke ndie tuindo twakwa at least ndekire uria kwagiriire. You see, iyo age ni uri umure kamurathie. Na aria mutakinyite age ya 60 muri age ya gucaria ni undu wa security ya rucio ya miaka mutakehota. No riu maisha mayari mena maisha mena Ngai koguo ndu ni miaka igana no muthi utondu uri hori o muthenya ureka atia. Koguo undu muingenda kuga nigetha ndikarigana uri atiri at your age tondu mutirathoma university murikie mwandikwo mawira ri yubati we uri atiriri o muthenya ri maisha makwa ma muthenya mahana atia. Tiga cooperate na wiki ni ukunoga ni no operate ginya na mwaka ni gu operate ginya na miaka 5 etiguo juge in the next 5 years ndenda kurikia gwaka. In the next 5 years ngurega kari. In the next 5 years jekio no. In the next 5 years thomithie ciana. No we tha icire no uremwo kurora na miaka 5 mwaka umwe mweri wiki werora na muthenya uyu ukeheaga max per day. Na githungu kiega tuga atiriri compartment. Litwa compartment. Compartment ni ki? Ni ta nyumba karumu kau kamwe. Riu tukauga o muthenya ri utuike compartment. How is that my life in one day?
no ngĩka ũguo nĩ ũkũhũthĩrwo nĩ meciria maingĩ mũno tondũ mũthĩ ma stress marĩa ũngĩkorwo namo rĩ either nĩ maira kana nĩ ma rũciũ tiguo ũmũthĩ wĩ handũ ĩna stress ĩtikio twarĩ andũ atheka na ndaigua mũndũ auga okire gũkũ nĩ ũndũ wa rwĩmbo ndaigua ũngĩauga kanyama no nginya ũcio mũndũ ũmũthĩ arĩ sawa huyo mtu ako sawa no rĩu mathĩna make maingĩ marĩa maramũgia athikĩria kanjoka igua nĩ ambola ndagĩka igĩrĩ nĩ mathĩna maira kana marũ ti ũmũthĩ gũtirĩ na thĩna hiyo shida ni za jana ama za siku ijayo koguo ingĩtũrania atĩrĩ o mũndũ rĩ nĩ arĩ maũndũ make na maũndũ maya nĩ manana na nĩ maũndũ mũĩ no tũkũingĩra o ũndũ ũmwe rĩ tũkaũingĩra tũkorania atĩrĩ hau rĩ ũkehe maxi hau niĩ hana atĩa tondũ ũngĩakũra maũndũ macio mothe manana hamwe mamwe makwagĩra mamwe mathũke koguo rĩkoragwo rĩ mũkenu nuthu ũgakona gĩsmile fake gĩkoragwo kiuga atĩa maũndũ mamwe makwa nĩ mega marĩa mangĩ ti mega kũu maũndũ maya manana rĩ no nyende tũmarore na wĩyũri na thaa ici rĩ first forget other people tondũ tũraria ũhoro waku maya nĩ maũndũ personal maya nĩ maũndũ personal haona gũtirĩ mwana niĩ tũkũgweta we are only talking about you first nĩ maũndũ personal nĩciĩtagwo concept of a human being o mũndũ nĩ arĩ ici na ũndũ wa mbere nĩ physical aspect physical nĩyo ya mbere physical aspect na physical nĩ mwĩrĩ na physical tukiuga nĩ mwĩrĩ rĩ mwĩrĩ ũcio waku ũraũtungata namna gani mwĩrĩ no ũkũrage kwaga gũkoma by the way na gũkoma mũno gũtingĩkũraga no kwaga gũkoma no gũkũra you need to have sleep and enough na nĩkĩo thikũ icio ũrathiĩ gũtirĩini nginya andũ mawĩra-inĩ ũgakora andũ nĩ kĩroko themwe thaa igĩrĩ no othe nĩ arakaru marakarĩte nĩkĩ they never got enough no mũndũ ũkomete wega nĩwona twana ũrĩa tũkomaga o rĩrĩa kenda ithuĩ tigũgĩkoma ũrĩa twenda tondũ tũkĩna program citũ no tiga kwĩima toro atĩ ũkĩra thaa kenda na ũkoma thaa thita na thaa kenda ũrokĩra kũhoya koguo ũrakoma mathaa maigana no hapo iko shida na rĩngĩ hau nĩyo stress ciaku ciumaga tondũ hakiri ciaku itingĩhandwo maũndũ maingĩ so how do you sleep that is still physical is very important ũretĩkĩra kĩ atĩa ũrehumba atĩa tiga kuga atĩ ndũkwĩhumba wega tondũ ũrĩ mũkũrũ ti mũndũ ũrakwenda no ndũradress andũ makwende niwe ũigue wega you feel good atĩ ona ũkĩhũra kabica rĩ ona ũgĩkonaga thimũ-inĩ you are admiring yourself and today I looked smart either wĩrwo nĩ mũndũ kana wae kwĩrwo ugo mũthĩ wĩtwo rĩ smart nĩ andũ aigana toko ũtirĩ mũndũ ũrĩa ũrakwĩra tiguo but be dressing to feel good about yourself mwĩrĩ ũcio waku ũrore wega look at your body well that is the physical ya kerĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo spiritual nĩ ĩrĩkũ your relationship with God how do you relate with your God na rĩu Ngai ũyũ rĩ nĩ ũrĩa we ũĩ ti ũrĩa niĩ njũĩ ta kanja we akorwo wĩtĩkĩtie Ngai wa Kĩrĩnyaga akorwo wĩtĩkĩtie Ngai ũrĩkũ akorwo wĩtĩkĩtie ũrĩkũ kĩũria nĩ rĩrĩ Ngai waku rĩ mũiguanĩtie atĩa na hata gũthiĩ kanitha nĩ njĩra ya gũthiĩ kũrĩ Ngai ũcio but it is not the only way mũiguanĩtie na Ngai atĩa mahoya maku mahana atĩa mwĩkĩre wa maũndũ maku ũhana atĩa how do you relate with your God how connected are you with your God do you know in counseling a psychological counselor angĩremwo nĩ gũkũhandwo they had you to a spiritual counselor nĩkĩ spiritual counseling it is above psychological counseling na nĩkĩo nginya addiction counseling nginya even in a rehab one of the rule nĩ in the process hiyo ya mwana kũhiru mwana addicted to drugs ĩkoragwo ĩrĩ aumbũre Ngai wake ta twĩre Ngai yaku no then mũndũ ũcio ũrĩ na drug addiction ũkamwĩra atĩrĩrĩ tera Ngai ũcio akuohere why do we go that na mũndũ ũcio nĩ addicted the power of the spiritual connection no nginya tũkorwo tũrĩ connected with our God
tondu mathina mamwe kaja ona woka counseling ndari guteithia mathina mamwe no athie kuri andu anyu ona ciana ciaku itire guteithia na niyo mundu akinya akauga ucio ndatigira Ngai ucio Ngai uratigira maundu macio ri niwe ndirari horo wake the spiritual connection uri connected atia na Ngai waku undu wa gatatu ni social aspect iyo human relationship na Ngai ino ege social ne uriretaga atia na andu angi. I'm so happy you people you are here. Thomas, this is a very good job. Madam Chair, this is a very good job. Kure here do hamweli ni social aspect. Na goko omothe goko my dear people, you are not wasting anything. You may be using a coin or two, but you are not wasting your time. Todo kiuma goko doku moria uma. Na nikiona atimia rimwe mari guthie ginya kamweretho, mari guthie ginya kanitha-ini moka mucie mari akenu. Makumete mucie mari arakaru. Reason being what? Ku connect na ando ni therapy. Gukorwo andu rashia na ando ni therapy. Kona mutumia omwe hando uhuragira thimu thaa thita cia ntuku na nie kuri kaundu karangia. You know? Korwo na kimundu tu wiraga maundu maku na mundu mwega. Mundu utagutake advantage ya maundu maku. Ako ni muthuri toyo akona muthuri ungi amuhuragira akamwe we wakwa kuhano agakwirwo itucemanie rucio hando mukaria mugatheka ukauma hau uri sawa. I have a friend of mine na we were sharing and when he shared with me about what he has been going through for many years he has not shared with anyone, not even his parents. Ukarwa mundu ucio aigete undu ucio miaka 15 15 years nitufatie kwĩuria ati social life yakwe hana atia icio ciana ciaku ri no iko itira guteithia no nwe ciana guguteithia ni choice yao wewe no waku ari kumarera nwe ciari mathia makira ciana atia endia kurerire ndungindora imagine mwana gukurera ni kwenda gwake onawe kurora mamiguo ka kurora baba guo ni kwenda gwa na we kumurera imagine we wa choose kumurera niwe wa choose kumuciara ko reke ya ciari na ingi mwana gitio Ngai ateithia mwana waku aguteithie ri piga makofi mwana waku ari aguteithia ri tiga kumumena tondu guteithia mwana aguteithie ni kwenda gwake it is not a right kaito thikaniririe hari kiugo gitagwo responsibility turi hamwe mwana ena responsibility ya guteithia no responsibility yori ti must ti mandatory ni responsibility hari kiugo gigitagwo right the right of education etiguo no muciari akiuga ndaguthomithia mwana wake ri uri waigwa muciari ohetwo ni kurega guthomithia mwana muciari ni guthitwo athitagwo no akerwo ni thirika twara mwana cuku mwana akiuga nie ndikumutwara muciari auga ndikumutwara ona aciari gutwara ciana cuku ni kwenda kwa muciari na ni privilege ciana cionaga tari right etiguo nikio mathi uyu akwihorithania agatwara mwana wake college no uyu akauga ni andikwo maidi niki it is not a must it is a no woka guteithania ri the same rule apply tondu ona thirikari ingikuria urarega guteithia mamiguo niki iyo ngiuga nduri mbeca ni ukurutwo muhuko gutie ndirauga ati mwana ni githakinya ati ni ndoya thimu ino yakwa ni ndatumira mami ngiri icio 5 kana 10 ni kwenda gwakwa koguo nikio nguga social life itu no nginya tumirore waragia nama uthiaga ku ni amu interacta nao makwiraga atia ni andu marakuunga kana ni andu maraguthukia tondu rumwe kuri andu rira maundu handu ha kwagiria maguthukiria and especially the ladies who are here no nginya ucaguria arata aku wega tondu kuri arata magwikira poison muturire waku no kuri angi maguka kwikira fertilizer koguo yo bati ukeuria ati uyu ni fertilizer areka ni poison uyu ni dawa ya ria arahura kana ni fertilizer arekira foria you see to mundu no kiagecia ni foria aragwikira kumbe ni dawa ya ria umire hau. So our social life, how is it? Social life yaku ihana atia o interactaga no thiaga ko ikundi cia kanitha ri uri kiriko ikundi cia itũra ri uri kiriko ndugaikare maisha on your own. Maisha on your own at this age it can really affect you. No nginya uiwe concept cia andu aria angi na nginya umuthe mwarikia have a time to interact, share what you have been going through, but you only share what you can handle.
na undu uria ukiukiirwo niguo undu ucio ungi wa kana ni kindu gitagwo emotional ni ki your feelings umanajaga feelings ciaku atia your sadness, your joys, your happiness, your anger, your sorrow, you know, how do you manage those things? Iyo etagwo emotional. I'll talk about happiness. Na negwajetie kwaria. Happiness ni gikeno. Etiguo. Na happiness ri andu ni maugaga in the spiritual world happiness ni etagwo ki joy. Turi hamwe. Guoka maundu make spiritual happiness is joy. No happiness ino ni kuigua oiganeire, kuigua uri mukenu na kuigua maundu mari sawa. No nduraigua maundu mari sawa tondu mari sawa niwe waamua mako mari ki. So goyana quality nini cia happiness. Quality number 1, there is no fake happiness. It is either you are happy or not. Gotire fake happiness. You cannot fake happiness. That's number 1. Happiness cannot be faked. Number 2, happiness cannot be delayed. Neo negwareti holowayo. Happiness cannot be delayed. Doge dire happiness yo mothe uge okami enjoy rocio. Na ya rocio doge mirehe omothe. Happiness is for now. Happiness is not in the future. Happiness is not in the past. Happiness is now. Ya gatatu, happiness cannot be shared. You cannot share happiness. Meaning, happiness is personal. Happiness is personal. What do we mean by that? You cannot make someone else happy. Tineniganagia muthuri hapana. Ni muthuri waku oamua gukena. We no gwika wikaga uria ubatie gwika nigetha umukenie. No niwe oamua gukena. Ciana ciaku itingi gukenia tondu happiness is personal. Ndungikenia mundu ungi ona ungienda no wikenirie. Turi hamwe? The other one number 4. Happiness is a moving target. Happiness re dekinyaga ati no arekia riu ndurenda ingi. Happiness ithiaga ecenjetie. Uthiaga ubatarainie wakena ni giki ukenda kingi gia gukenia. Na nikio maisha mera gwatiriri ni ta ithabu ria gucovu ki mathe. Wo mathe no yo kaingera ongi. Thina waku wari uthome urikie cukuru ukirikia ugicaria wira ukihika thina ni kugia ciana ukigia thina ni guthomithia ciana ni ciarekirie no riu ciana icio ri ni cio thina umuthi tondu thina umwe urehaga thina ungi. Turi hamwe? So life is about solving what? Problems. So happiness comes from what? Solving problems. Solving problems. So we need to understand the happiness in that context. Then the last one, happiness is within us. Happiness is within me. Happiness dire idoine. Urona gitoga kirakaru. Urona gitoga kirakaru. Urona mutheni mukeni. Yes. Urona uthiete kula mundu thibitari we uri murakaru no we ni mukeni. Ugathie gucerera mundu njera araguthekia no we uri na marakara. Na we no wathie kumuona. Me I go to committee and I can tell you go there even Rangata Women's. Ukora atimia kuri akenu gukira na ni wathie kumateithia. Yes. Why? Ni ma accepted your docio. Koguo gikeno kiri thiini waku gitire ngari ini ati ugakena ria ukagura ngari. My friend ukamigura ikurehere thina muingi wajia kuhenio ni mechanic. Na mundu mathina make maringana na maisha maku ndungikena ndu ni wahika ndugakena to ciana ni cia guteithia ukenaga ni kwenda. Turi hamwe? Ukenaga ni kwenda. Na nikimaliza niseme mathina maku umuthi ni tondu uri hau uri no uri kiria uri no uri kiria wikaga nikio mathina maria winamo mahana uguo mahana. Mwana uri cukuru tha icire mathina make ni ki ni gukorwo ni muru mundu utai na mutumia ri mathina make ni ma mundu singo. Turi hamwe? Ni ma mundu singo ti ma mutumia. Mutumia akiuma ku. Turi hamwe?
mundu nake ahikania ri mathina make magatiga uko mari ma mundu singo mako ni ma mundu ina muthu koguo no ari urio uriku you see mathina magacenjia warikia kurera mathina maku mako mari ma mundu urikitie kurera turi hamwe akoruta biashara mathina maku ni ma mundu wa biashara yako ri mwandike yako thia maguru uritura oceragirwo tondu ndurira ndereba matatu atige guku yako ri ngari yaku mathina maku ni ma mundu uringa riu tuma haha urecia ni ndithi garage thaa cigana no mundu utari ngari matatu cia ukuithira thaa cigana turi amwe so mathina maku ni kuringana na thina waku koguo ingihoya please after today ajia gwiciria uria ugo put a smile on your face every day at a time, one day at a time. Be like a drug addict. Matira kwa te wiki no ndukanywe dawa meragwo omothe tule ndukanywe fagi omothe tu akarekio mothe agathie handu agatik rucio omothe na rio ri ndukanywe akarekia agatik. Can you live like that? And it will take you very far. So I think I can share my contact just in case, and also I'm an author. I can introduce my books here. In case you want a copy, I can get you one. I have some few copies with me. And my first book is a Christian motivational book, Fashioned for Life. This is a book I would really recommend, especially at your level. I would really recommend for this, Fashioned for Life. It's a Christian motivational book with the subtitle, What Can Write You Off in Pursuit of Your Purpose. My number is 0729 368 307 0729 368 307. Na Mungu awabariki sana and all the best. Rekei here ni undu wao. Tondu ithuĩ athuri tũtiĩ kũ appreciate no mũririkane nĩ twĩraga athuri arĩa angĩ ĩno wakĩona mũtumia wakwa ũrĩa ahana no we ndaraga atĩa ndarakwĩra on behalf ya athuri acio monaga ma kana mũndũ ũcio wonaga nĩ wekĩra nguo thaka ũkahĩtũkĩra harĩa arĩ ũkanunga tũmaraci na ndangĩkwĩra makaũndũ rekei here nĩ ũndũ wao. Ũndũ wa kerĩ na wa mũico gutire undu ungi mutigaritie maisha maria tutigarĩtie tiga kuria kanyamu kega kwihumba kanyamu kega na guthie kuria aratari ake twi hamwe gutire ndandu kahenio wathi wakora kamugunda thiugurei no uririkane gikeno kiria gigiaku nikio wagiru gukorwo ugitungatira muthenya wa umuthi twi hamwe na gikorwo mwana ucio no urarega gukuhe kino kiruri abo mweherere ni agateithio ni mwathani twi hamwe angikorwo muthuri no urakwe kana murataguo kana mundu uri ungi hari ari no urakuma gikeno ri ira mwathani ndagutigira uyu nie ni ndathie gukena na mutigana tire hindi wengi tugacemania ni tukwenda kuona mugithakara na tukwenda mutumia ucio ungi wi kwanyu ta thakarite mwite mwirehe handu atumia mathiaga na marauma hau magathakara muthio ma magatuga tari tuiritu twi hamwe na mutige guikara mucie kare ndere ĩ haria ndiaragia mbica ĩrĩa haria mundu no koni athie ndiaragia andu aria maragia ni aria umaga ugaka atia ugacemania nao tigai guikara mucie ona ũngĩikara mucie tamenya mũni agia mĩatũka nithiĩ kũrĩa yumaga twi hamwe ũngĩkona waruta kĩratũ ũguo kũrĩa wĩna mĩatũka harĩa kwĩũria ũikarĩte mũciĩ ũcio ihinda rĩigana atĩa na to nginya ume ũthiĩ kũndũ gũtarĩ gũcaria mũrataguo mwĩte mũcemanie handũ mũnyue cai mũcoke ũcoke nĩ ũrugaga atĩrĩrĩ ũndũ ũcio ũrokire mbere rĩrĩa twacemanĩtie na Wanjirũ kana thutha rĩu nĩ wagayania mahinda maku tondũ he kaũndũ wekire handũ kĩ mũgĩe na mahinda mega nĩ tũrĩ. Let us all appreciate the interim committee and specifically Gogi and Patricia for organizing this one.
in future, how many people have put themselves on the outreach partnership subcommittee? Put up your hand. Mmoja ni Naomi Maina, mwingine ni Alice Bogwa. Is there anybody else? I'm looking for outreach partnership. Yes. Rose Joroge, George Kimani, Pauline Mutiria or something. Pauline who? My eyes are getting dim, but the vision is very clear. And just come back. Yeah? That committee, this is health. That committee is the one to organize the next meeting. Today's meeting was the way it is because we knew we were discussing these very important matters. Now we are set. The plane is just taking off. We are on the runway. It's just about to take off. So that team will start from now, organizing for the next meeting. Okay? I'm sure a communication will follow because we can also forget. You know, you may even forget ulijiweka kwa committee gani, subcommittee gani. But you'll be reminded, then that subcommittee will choose a chair. Otherwise, for me, I was stressed, but I think now I'm okay. And the reason why I was stressed, I was asking myself, how do I make people dream my dream? And I don't even, we have not interacted. So hakuna yule nitaita kamukunji tuongee tuambiane. So how do I make people dream my dream? But for me, my joy is now we are dreaming the same dream. We are seeing the same thing. That's when why I said my eyesight is getting dim, but the vision is so clear for this group. The vision is so clear. That is why today nobody is asking where are men. Sijasikia mtu akiuliza wanaume wako wapi leo. Tumetosheka na wale wako. And we really appreciate you men for your presence. Leo tumetosheka. Leo tumesoma Isaiah 4 verse 1. Umewahi kuisoma hiyo kansela? Isaiah 4 verse 1. Very close to wanting to commit suicide. Because of what? Because of one superman. Mine was serious because it became, did you say clinical or medical? Because the one who talked to me was my doctor. And the question was, daktari, hii yote umesema, mpaka unasema unataka kukufa. Na kama ungerudi kutoka South Africa, upate huyo mtu aligongwa na lori umeitwa ukuje kumzika. Ungeruka hapo ndani uzikwe njoo amekufa. I said, of course no. Then the next one was, go look at yourself in the mirror because it's about you. And the one you see inside that mirror, point at that one you see in the mirror and say, woman, one, you are very beautiful. Two, you are powerful. All you need is God, because even that man that has left you needs God himself. Then I was put on antidepressants for 1 year. Imagine 1 year. Na hizo ndawa, you know what they do? They make you withdraw from people. You are quiet, no jokes. Tukikaa hapa wewe utakuwa kwa ile kona. Nikaraisi ni pesa. Everything is about money. Then let us develop, nimewakanya kudevelop a borrowing attitude. Let us have an earning attitude. Kuna, even in an earning attitude, you can borrow. Like now you can go borrow some money, and then that money is power. You are borrowing power. You are not borrowing power to go and pay school fees or to do something direct. You are borrowing power. You borrow some money, you borrow like 1 million or 2, forecast, I want to go, nataka kwenda na huku Kinago, pama na huku kulima viazi. So if I get that money, I will go put that money somewhere. That somewhere will help me pay back this debt, and then I'll have a profit. So that is an earning attitude, because whatever debt you have will not stay as a debt.
utakimbizwa huku kwote, watoto wakifikiwa na hizo mambo na majirani na kila kitu. Na kwanza hizo za simu ni mbaya juu kuna zingine zinaitishaga contact. Unakuta Ndegwa ni rafiki yangu, nikichukua pesa kwa hizo apps ninapeana contact yake, siko kwa simu yangu, ninapeana contact yake kama contact person. Hapo inauliza ni nani kwangu, ninasema could be ni spouse. Ndegwa is not my spouse, ninaandika ni spouse. So what happens wakati sijalipa, Ndegwa anapigiwa simu. Some people marali saha to need ko discuss as ado a 50 plus one. Total last time ria twari Naivasha toria ni just kauga uria twari hindi yo twokire tukiambiriria na icio ya turirunire na twathire u hau ni tukuma na mundu ni akuyukia wake. But now even for me personal experience, I've been hĩndĩ kuma hĩndĩ nĩ njenjetie na ngeenda ngwĩciria ndirendaga tene ngona I'm very comfortable na ndinyiki ona hatarĩ mũndũ ũcio ndiretanio nake. I feel I'm myself na ngaigua njiganĩire. Mũgeni ono gũtuire twĩkaga ona maũndũ ma international ndaruta wĩra na inyuĩ maũndũ maya makorwo mekuo ũngĩorganize mũcemanio wa kuma thĩ na nĩguo mũrutwo mũno no hĩndĩ nĩ ũkoragwo na staff koguo twagĩa na subcommittee rĩu nĩ wega nĩngũjoin subcommittee ĩyo ya events nĩguo na kĩheo ingĩkorwo nakĩo na andũ arĩa angĩ nao efoti ciao twĩke atĩa ũndũ ũyũ ũthiĩ na mbere nĩguo twĩkagĩra ũrĩa nĩngũjoin ĩyo ya mobilization no gũtũgeithania na Jessica gũkĩona na kũrĩa tũgũkĩrora gwetha ũteithio no tũkũgeria ona akorwo nĩ gũkũ tũrakiuga Naikuru kana Naivasha wethe kaũndũ tũngĩgĩka ona ithuĩ tondũ mbeca icio ciĩkuo nĩ tũĩ na nĩ iheanagwo nĩ cionekaga na tũtigũtũra hatuga atĩ tweterere tũkũre gwitũ mũciĩ twanjie kũbũtha ciana citũ. Reka ĩyo ĩkinyie hau nĩ tũkwenda mũtumia ũmwe kana mũthuri tondũ nĩ mũtumia ũkũhingũrire mũthuri ũngĩ tũhoithia mahoya ona enda tũrore Kĩrĩnyaga athuri moe moko atumia mamũkĩre ũmwe tũhoithie mahoya. Tũinamie maitho. Mwathani Ngai witũ nĩ twagũcokeria ngatho nyingĩ mũno ithuĩ tũgũcemanĩtie gũkũ tũrĩ a kĩrabu kĩa 50+1. We Ngai watũmbire na ũgĩtũiga gũkũ mũhuro wa riũa nĩũĩ mabataro maitũ, nĩ tũĩ ũtũũro wĩ marũngo, kwĩ hĩndĩ twarĩ nda-inĩ cia maitũ ũtũtũmĩte baba witũ thutha wa gũtũũmba na watũmbire o mũndũ na kĩheo gĩake na tũkĩandĩkwo mawĩra kana amwe magĩthiĩ mathibicara-inĩ tugaga wothe no wĩra waku Ngai witũ. Na rĩu mĩaka itũ nĩrĩa tugaga nĩ ya kũhurũka no nĩ tũĩ wega atĩ kũhurũka mũndũ ahurũkaga wona athikwo aikĩrio tĩri. Tũkĩrĩ na mĩaka na nĩ tũroria hinya baba witũ kuma kũrĩ we, ũguo tũnyitanĩte baba witũ tũhote gũtirithania rũgendo rwega we wĩ mbere na nĩ tũĩ baba witũ ona mĩoroto ĩrĩa twĩ nayo tũtongoretio nĩ kamĩtĩ no ĩkũhinga maha kũrĩa kũngĩ tũgũthiĩ ona tũgĩcoka mĩciĩ-inĩ kũrĩa tũkumĩte Ngai witũ ũtuĩke mũtongoria witũ. Ona matangĩhotire gũkinya haha baba witũ nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte o kũrĩa guothe marĩ baba witũ na mĩciĩ yao ũromamenyerera baba witũ na hĩndĩ ĩngĩ baba witũ makahota gũka hĩndĩ ĩrĩa tũkũgĩa na mũthenya ũngĩ baba witũ ũkwamũrwo. Twahoya macio twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai witũ na mũrũguo Jesũ Kristo. Amen.